Was geht ab, Leute? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu Starfield in unserer wunderschönen Wohnung mit unserer wunderschönen Frau. Hier haben wir ja in den letzten, ich glaube, es waren die letzten 1,5 oder 2 Folgen, haben wir es uns hier ja schön gemacht. Ich glaube, könnte man theoretisch noch Pflanzen hinhängen. Vielleicht da links und rechts auch. Aber ich glaube, es ist jetzt erstmal wieder Zeit, dass wir rausgehen und Missionen machen. Ich glaube, das wird mal wieder Zeit. Ja? Aber wir müssen hier ja auch. Und es wird Zeit, dass wir endlich mal ein Schiff, was wir haben wollen. Das wäre auch nicht verkehrt. I'm the best realtor in town, if I don't say so myself. Aha. Wenn du das sagst. Welche Quest haben wir denn gerade aktiv? Davis Wilson. Achso, das war... Genau. Wegen den Ashtar. The robot's internals are fried, so I came up empty. You have any better luck than I did? No, Oh who's ja. responsible? Nee, nicht lügen. Bailey Kirkland ist deine Schuldige. Kirkland meinte, sie wollte damit dein Leben leichter machen. Coyote hätte deine Arbeit beeinträchtigt. Ja, machen wir. You serious? Ja. Oh, Bailey, what were you thinking? My own people sabotaging equipment. Whole world's going crazy. Well, I'm gonna have to go deal with this. Thanks for helping out. I'll kick some credits your way. May not be much. We're not made of money around here. You might want to give Miss Alpin some time to get clean data. Might be her research. Well, it might prove useful. Oh, 7100 Credits nehme ich auf jeden Fall mit. Also da habe ich schon Quests gehabt, die haben weniger gebracht. Okay. In 24 Stunden sollen wir nochmal mit Keoni Elpen sprechen. Die hier, die Sensoren Harter Face oder Harter Peter aufgestellt hat. Aber er scheint jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen dafür zu sein, ne? Für die Sensoren. Und die Erforschung neuer Wege, die man gehen könnte. Ach so, stimmt. Ja, das ist, da soll ich Nickel hinbringen. Wir hatten das noch. Wir hatten doch noch. Genau, hier. Entferne die harten Felsen. Ach, Moment. Nun. Harte Felsen, sagst du, ja? Hey, stick to targets that shoot back, okay? Ich schieße auf Felsen. Böse Felsen. Was haben wir denn da? Cool. Müll. Banger. Oh. Die Felsen konnte er nicht selbst wegräumen? Oder sie? Nee, er. Das war mein Händler, ne? Mein Makler. Der mir die Wohnung verkauft hat. Von dem haben wir die Quest. Hey, hey, hey. I love my job. So many memories of happy homeowners building new lives. Ich habe alle Felsen auf deinem Bauplatz beseitigt. Marvelous. One step closer. I can't wait to tell Miss Wolf. I know it's not much, but this is well earned. Das ist wirklich nicht Matsch, Alter. Du baust Wohnungen im Matsch. Aber gut. Jedes bisschen ist ein bisschen so. Okay, haben wir das auch fertig. Hier. Da habe ich mir Gedanken gemacht. Let's be certain to stock up on some extra ammunition before we explore the wilderness around the city. Ich habe Ammunition. Da konnten wir uns ja entscheiden, ob wir dem einen Typen... Wer ist David? Und was ist sein Haus? Also, ne, es wird sein Haus sein, aber...
Who the fuck is that? Vielleicht finden wir hier noch Einrichtungen für unsere. Ach ja. Dieses eine Achievement, das ich immer wieder bekomme. Waschmaschinen! Das ist nicht in Ordnung. That pink robbery was something else. Just thinking about it gets my heart racing. Ja, Moving to Midtown is the best thing that's happened to us. Okay, ja, wenn du das sagst. Ja, wir konnten dem einen Typen ja auch sagen, dass sie sein Bier kaputt machen will. Und auch wenn ich theoretisch, glaube ich... No offense, but I'm swamped. Aha. Auch wenn ich theoretisch wirklich Bock hätte, da potenziell das Bier hops zu nehmen. Nee, ich muss zu deinem Bruder, ne? Würde ich, glaube ich, sagen, dass da... Ich meine, warum soll ich denen das kaputt machen? Die haben halt Spaß daran. Caught a leech in the still once, drinking in all that heat. So, I cleaned it a couple times since then, so don't worry. so, geht's dir gut? The noble art of brewing. Can't get enough of it. Moment mal, Server will dein Bier sabotieren, ist jetzt aber nicht meine Server, ne? Das wäre irgendwie weird. She what? That is just it. I've had it with her. To think I was even considering caving to her. Intelloweed is for the common good, malarkey. Not a chance anymore. Aber sie hat recht. Könnte Intelliweed wirklich die gesamten besiedelten Systeme ernähren? It always comes down to Intelloweed. Yes, it's possible there are further breakthroughs there. But my passion for the endless experiments and the obscene dead ends, it's just gone. Ich hatte gehofft, dass du mich für die Information belohnst. Ich dachte nur, du solltest das wissen. Was sie tun wollte, ist einfach falsch. Einfach nur falsch. Schade, es wäre cool, wenn man ihn noch überzeugen könnte, das trotzdem zu machen. Weil es wird natürlich, würde vielen helfen. Ich dachte nur, du solltest. You're right. You didn't have to tip me off, so thank you. I'm going to make sure that no one can tamper with my brewing going forward. Take this and thanks again. Nun, viel hast du mir ja jetzt nicht gegeben, ne? If there's something you need, Weston handles the day-to-day stuff. Thanks for dropping by. Sarah, was ist denn mit dir? Ich hätte eigentlich auch gehofft, dass das Sarah gefallen würde. Aber hat es anscheinend nicht. Gut. Another day, Sure. another shift. Another day, another Atlantis. Okay, haben wir hier noch was? Wir haben hier... Stimmt, wir sollen das machen. Einen Auftrag für die Freestar Collective, damit wir als Ranger angelten können. Die Bank sprengen, gescheiterte Kommunikation. Hey, ich glaube, dann haben wir das tatsächlich an Quest hier, ne? Das ist auf Neon. Das glaube ich auch. Ach ne, das sind die Reporterin. Außenposten, Neon. Ne, ich glaube, dann sind wir hier tatsächlich fertig soweit. Und wir können hier jetzt gesetzlosen Captain. Aber der scheint woanders zu sein. Und nicht hier. Deswegen müssen wir uns auf die Socken machen.
Prices on raw materials have Und dann really hier, Never ever go outside the city walls after sunset. weil wir könnten theoretisch auch... Ja, theoretisch könnten wir uns auch irgendwo hinsetzen und 24 Stunden warten. Aber wir müssen ja eh noch mal hierher dann, wenn wir, I'm sure you can find something you like. hier, ne? Wenn wir die Ranger-Quest gemacht haben, müssen wir eh noch mal hierher. Hatte er das Schiff letztes Mal auch schon? Kann ich mich irgendwie nicht dran erinnern. Stronghold hatte er, ja. Das Ding ist... Ich meine, man kann es natürlich halt auch noch anpassen, ne? Na, weiß ich nicht. Er weiß es nicht. Heben wir mal ab und kümmern uns mal um die Freestar Collective Quest. Wir haben ja auch noch Neon als als große Stadt. Vielleicht können wir da ja auch noch gute... Aha. Vielleicht können wir da ja auch noch Schiffe begutachten. So, irgendwas wollte ich noch... Genau, ich wollte potenziell Hilfsmaterialien. Aber da frage ich mich gerade... Ja, ansonsten habe ich keine Möglichkeit. Ja, hier kann ich zumindest 10 Sachen lagern. Also 10 Gewicht. Das ist natürlich, wenn ich das Ding angucke, nicht allzu viel. Weil das ist schon die Hälfte. So. Behandlung von Leiden. Heilt Infektionen. Habe ich da auch. Das heißt, das packen wir erstmal da rein. Heilt alle Abhängigkeiten. Weiß ich jetzt nicht, ob mir das so häufig passiert. Heilt Verbrennungen und Erfrierungen. Heilt Verbrennungen und Erfrierungen. ...134 Medipacks habe ich. Okay, das ist für die Forschung. Infektionen habe ich schon ein paar. Schiffsteile können wir gleich noch ins Schiff packen. Forschung, Traumapacks. Aber ich habe das Gefühl, ja, es ist voll. Traumapacks. Okay, eingehend Material habe ich dann noch dabei. Oh, fine, okay. Aber immerhin. Können wir zumindest ein bisschen was loswerden. Geh mir mal aus dem Weg. Danke. Dann können wir hier jetzt noch... nee. Hilfe. Schiffsteil. So. Tada! Und dann können wir abheben.
Warte mal, wie viel müsste ich eigentlich skillen, damit ich da Raumschiff-Design, möglichst die Installation von verbesserten Schiffsmodulen, könnte ich ab jetzt rein investieren. Die Frage ist halt, was ist die Herausforderung, dass ich das weiter skillen? Tja. Oh ja. Oh ja. So, ist die Frage, ist das auf dem Planeten? Nein. Ist das in dem System? Nein. Wo ist es dann? Ach du Scheiße. Level 35. Vielleicht machen wir erstmal was anderes. Vielleicht... Vielleicht gehen wir erstmal zu den Piraten wieder. Und gucken mal, was hier so abgeht. Schlüssel hinspringen. Schön. Ein Ohr juckt. Das ist gemein. So. Hallo, ich möchte andocken. Hatten wir hier sonst noch andere Missionen? Ich glaube nicht, ne? Seals are good, air pressure good. Hey, we're docked. So, sprich mit Delgado. Erst das Ohr, jetzt die Nase, alles im Arsch. Hey! Here to upgrade that ship of yours? Kannst I don't du mind nicht- helping. Sag mal, was du für I've Schiffe got hast. plenty of goodies to choose from. Nein. Fuck ist das, Alter? Das ist eine C-Klasse. Die Farben gefallen mir so nicht, aber könnte man wahrscheinlich schon noch anders machen. Das sieht auch cool aus. Ist das Cockpit? Das Cockpit sieht ja richtig cool aus. Mhm. C-Klasse Antrieb hat aber trotzdem nur 18 Energie. Welches Schiff soll es sein? Bulk grog is fine if you like cheap moonshine. Give me an Erdebrown log. Welches Schiff soll es sein? Ha! Hi! Your buddy Rokov is aboard the Key. Told me everything that happened. Yeah, he won't shut up about you. Keeps going on and on.
Now I remember why we kicked his ass out the fleet. Ich kann Rocco nicht leiden, ich musste alles alleine machen, aber wenigstens haben wir am Ende gekriegt. Ja, ich sag mir, er hat mir wirklich geholfen. Yeah, that'd be a first. All right, neighbor, you've made your point. Well, since you're vouching for Rokov, I guess we can give him another chance. All right, now that is out of the way, we can move on to the matter at hand. Crix's legacy. Speaking of which, let me see that data you copied from the Galbank archives. No. So the Galbank transport went down over Bannock 4. Bannock. Why does that sound familiar? Neva? Yeah, keep your panties on. I'm looking it up. And I got it. Bannock 4. Let's see. Damn it. Bannock 4 is an EM-class gas giant. We can't even get a ship near the thing without frying every circuit aboard. EM class? Impossible. There isn't a ship in operation that can navigate that type of interference. Ein Gasriese der EM-Klasse? Wahrscheinlich hat er einfach ein super starkes Magnetfeld oder so, Don't ne? know that one, huh? Well, pick up your pencil. There's gonna be a test on this later. EM class means the planet is giving off a ridiculously high amount of electromagnetic radiation. We're talking off the charts here. Fly your ship anywhere near one of these death traps, and you'll blow every single circuit on your ship. You'd be dead in space. Get it? Ich wäre bereit, es zu probieren. Wir stehen also vor einer Sackgasse. Yeah, Rook. Just like every other time we've gone on this worthless treasure hunt. Both of you shut up and think for a second. I'm sure Creeks hit the same roadblock. All we need to do is figure out how he got around it. This sounds like a goddamn waste of time to me. Vielleicht sind die Daten fehlerhaft? No, this all makes sense. The data says the transport went down over Bannock 4, carrying currency during the Narian War. There were ships fighting across the entire galaxy back then. It's not that hard to believe this one got lost that far out from home. Chris hätte nicht aufgegeben. That's the spirit, Rook. That is the essence of the Crimson Fleet that has been slipping away lately. Neva, the Galbank data says the transport had a CBR-27 transponder. Can we track that kind of thing? Pinpoint its exact location? That transponder is military grade. We're talking ultra-bit encryption, constantly reshuffling frequencies. We don't have shit like that laying around. But before you get that pissy look on your face, I heard that the UC's been working on a ship signal decryption system called a comm spike. We grab that little beauty, and we'll be able to track anything you want. All right, here is the plan, so shut up and listen. Rook, I want you and Neva to put your heads together and get us that comm spike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want it. In the meantime, I'm going to find out more about this EM-class gas giant problem. And I think I know just who to ask. Give me a little time to crunch the numbers on the comm spike with Jazz, and I'll point us in the right direction. Du bist ganz schön hartnäckig, was? We do or we die. That's the way Crix did things. And that is the way we should have been doing it for years. It's as simple as that. Oh, großartig. Ich arbeite so unheimlich gern mit Neva. Wir geben unser Bestes, wir kriegen das hin, versprochen. Wir geben unser Bestes. Best we can. What are you, 5? All right, that is enough. We are in arm's reach of Crix's legacy, and I don't have time to deal with this kind of bullshit. Now, both of you, get the hell out of here and get to work. All right, let's get this over with. Follow me. I hope you're not wasting time on small talk when there are jobs to run. Ja, okay, ist ja gut, ist ja gut.
Mein Gott, Alter, die sind aber auch alle so unentspannt hier. Keine schöne Arbeitsatmosphäre. Ich sag's, wie es ist. Server? Ach, da bist du. Ja, du kannst gerne schneller gehen. Achso, okay. Better get a move on before Dale sees you slacking. Ja, ich warte auf dich. Was ist mit dir? Ach, guck mal da, ein Heslon. Hallo. Ja? Ich will nichts von dir. Sprech mich nicht an. Wir haben ja auch noch den Erdenretterpreis für sie. Ach so, du gehst zu, oh, optional. All right, let's get right to it. Did you get the Earth Savior Award, or am I gonna be very disappointed? Ich kann ihn behalten. Warum habe ich das Gefühl, dass du mit dem Ding mehr Geld verdienst als ich? Well, that's because you'd be absolutely right. You see, everyone above you in the fleet is making more than you are off the same gig. That's why we're all fighting our way to the top. Understood? Good. Now, you might want to hand over that award before I have you tossed off the key. Just a thought. Was macht Jess hier? First of all, this is my section of the key, so I'm gonna stand here for as long as I want. And second of all, I know all about that award and your deal with Neva. We don't keep secrets between us. Just throttle down and give her the damn thing already so we can get to work. Ja, okay. Well, well, look at that. You followed my directions, and now you're gonna end up with some credits in your pocket. Of course, it would have been more money if you hadn't blabbed about the damn thing to roll off, but that's on you. Anyway, here's your cash. Keep this up, and I might even start respecting you. All right, Fleet? We've all got work to do, so let's get to it. Ah, 12.000 nochmal. Ja, okay. Immerhin. Anything ship-related, you're at the right place. War ich hier schon mal dran? Ja, ich glaube, hier war ich schon mal dran. Those crabs ain't gonna steal themselves. You've got stuff to smuggle. I've got to take care of your ship. She'll take care of you. Dann sollen wir jetzt zur UC Vigilancy. If you need credits, hit up the mission boards at the core. Ja, Credits habe ich kein Problem. Ich weiß nur nicht. Wohin damit? Ich bin mir noch nicht sicher, welches Schiff es werden soll. Well, that was fun. Now what? Jetzt fliegen wir anscheinend zur UC Vigilance. Abdrücken. Oh, juckt schon wieder. We're unlatched. Free and clear. Nice. So, wo waren die hier? Nein. In Olympus. Ah ja, da ist Skyrim. So, dann springen wir mal zur UC Vigilancy. Let's see what there is to see. Howdy. Hail it,
Acknowledged. You're clear to dock at docking port 1. The commander will be waiting for you in operations. Nice. Good dog. Pressure normalized and we're docked. Pock, wir dockt. Sprich mit Commander IKT. Vigilance or flagship, where it goes. Ich wünschte, das wäre mein We Schiff, hunt Alter. piracy all across the galaxy. So I heard there was a bit of excitement on the Siren of the Stars. Your handiwork, I assume? Potenziell. Einige der Passagiere sollten ja. Ja. Aber auf der anderen Seite könnte das wahrscheinlich auch wieder auf uns potenziell zurückzuführen sein, wenn da jetzt plötzlich Leute verhaftet werden, ne? Ich habe es geschafft, mir Zugang zu versorgen. And I heard there were no casualties. Excellent work. Except for the eclectic hit squad that you took down at the archives. We've taken care of that mess, by the way. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you got. Da sitzt So eine the Mücke. legacy went down at Bannock 4. Bannock 4. Why does that sound familiar, Toft? Bannock 4 is an EM-class gas giant, sir. There isn't a ship in the fleet that could safely get near that type of world. Woher weißt du das alles? The Bannock system was the site of a significant battle during the Narian War. I had to do a research paper on the subject at the Academy. Der Gardo wird sich etwas einfallen lassen. It sounds like you admire that lunatic. Es ist immer einen Schritt voraus. Ich bewundere ihn nicht, aber er hat sich zugegebenermaßen ziemlich gut geschlagen. Ich wollte euch lediglich vor seinem Einfallsreichtum warnen. Ja. Call it whatever you like. It doesn't change the fact that Delgado is still a murderer. Your best buddy has killed every single one of our previous informants. That's enough, Lieutenant. Even if Delgado has an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the Legacy's transponder signal. Ja, das soll ich machen. Aber erst mal fragen. Bist du nicht in Sorge, dass ich der Fleet helfe, Kriegsvermächtnis näher zu kommen? Of course I am. We don't really have a choice in the matter. There are no shortcuts. The route you're taking to secure Krix's legacy for the Crimson Fleet is the only one at our disposal. If you suddenly change your behavior, they'll know something's wrong. I realize it's difficult, but I urge you to stay the course for now. In the meantime, we'll formulate a plan to ensure the Crimson Fleet doesn't get their hands on that money. Könnt ihr nicht einfach jemanden da rausschicken und den Transponder selbst finden? I'm not certain. Galbank uses their own proprietary transponder system. Even a ship as old as the Legacy would be a challenge to trace. And even if we could find the ship, we don't have anything strong enough to resist those levels of EM radiation. Unfortunately, we're hampered by the same obstacles as the Crimson Fleet. Sie glauben, ein Gerät namens Comspike wird das They Problem have lösen. information about the Comspike? Damn it. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. No, you shouldn't be familiar with it. It's a highly classified project. It's an advanced signal decryption and tracking device that the UC Navy's been working on for years. How the hell did the Crimson Fleet find out about that? There must be an information leak somewhere, sir. It's the only thing that makes sense. I'll see what I can find out. Fine. This is what we're going to do. You keep playing along and go after the Comspike. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. Sollten wir die UC Navy nicht warnen, dass ich versuchen werde, mir den Comspike zu schnappen? I don't see the point. The Crimson Fleet apparently has a pipeline of information flowing from somewhere within the UC military. Any attempt to move the Comspike would be a waste of time. We need to play this close to the vest. Ist der Rat mittlerweile für einen Angriff auf die Crimson Fleet offen? My superiors are stubborn.
They aren't going to authorize an attack on the key based on my flights of fancy, I've been told. We need more evidence that all the Crimson Fleet's plans will result in them actually getting their hands on this fabled cache of credits. Okay, dann melde ich mich, wenn ich Beweise habe. Just stick with the plan and we'll see who gets to Crix's legacy first. Apropos Beweise. This mission is going to require discretion on a number of fronts. Freut mich, dass du dich wieder zu mir umdrehst. Weißt du, wo der Komsberg entwickelt wird? That information is classified, so even what I do know, I can't divulge. Now, I realize as part of this mission, you'll probably end up finding out anyway, but that's besides the point. For the sake of your cover, it's best you work with whatever information the fleet gives you. Und was kannst du mir über den I know Komsberg as much as you sagen? do. I wasn't briefed on this particular device. But if the fleet wants to trace the Legacy's transponder signal, they'll need something beyond the decryption tech we have currently. If such a device exists, it's likely being developed by the UC. Ich glaube, ich habe Beweise für dich. Good. The more you find, the stronger our case. Ich habe hier Infos über einen Gelbank-Angestellten, der an Bord der Siren of the Stars war. Are you kidding me? Dombrowski was already making a six-figure salary, and yet he couldn't resist starting an embezzlement scheme. It makes me sick. It's gonna be an absolute pleasure to throw his butt in prison. Any other fragments? Ah, nice. Dombrowski wird also doch verhaftet. Okay, fine. I know there's more out there, so keep on it. Okay. We'll be here if you need us. Nice. Dann hauen wir rein. Oh, hoppla. Dann sind wir hier ja erstmal wieder fertig. Time to get this ship moving. Indeed. Is there a way to go faster than the speed of light? Abdrücken. Gib mir ab. Operation complete. Thrusters free. Triff dich mit Neva und Jasmine auf den Schlüssel. Leute, warum muss ich denn jetzt wieder zum Schlüssel, Alter? Hätte man eleganter lösen können, ne? Just saying. Ja. You know my great-grandpappy made that drive, right? Howdy, ich bin wieder da. Nobody hails the key. Just do your business. Okay. We're docked. Ganz ehrlich, das hätte man sich doch wirklich sparen können. Das ist ja auch kein schöner Weg, den du zurücklegst und zwischendurch gibt es noch was zu tun. Es ist wirklich Ladebildschirm, Menü, Ladebildschirm, Menü, Ladebildschirm. Also Alright, Jazz. What do you got? According to the latest, the comm spike is being developed at UC Star Station SY-920. Location undisclosed. Fantastic. So how do we disclose it? We could lean on your smuggling contact. Call in that favor. You know who I mean. Our friend on Jemison. Nice one, Jazz. I'll make the arrangements. Howdy. All right, Brooke. Next stop, New Atlantis. Your connection is Juan Dayu. She's got most of the premium UC smuggling routes locked down tight. If you don't piss her off, she should be able to sneak you past SY-920's security. Just remember to count your fingers after you shake hands with her.
Don't worry. We know how to deal with her type. Premium-Schmuggelrouten? Definitely. We're talking cargo depots, star yards, research stations, and, like in SY-920's case, military outposts. I've never seen someone new to the game have so many contacts. It's the reason we let her join up in the first place. I don't know how she accomplished that. We've been trying to crack some of those places for years. Muss ich mit Ärger rechnen? You're in the fleet. You should always expect trouble. As far as Juan goes, even though she's one of our newer contacts, you shouldn't have any problems dealing with her. Okay, klingt als wäre I sie sure nützlich. hope so. Because she might be our only crack at finding a decent decryption device. Once Juan gets you past the guard dogs, it's gonna be on you to locate the comm spike. According to the data we have, it's in the prototype phase, meaning there should only be a single device aboard the station. Basically, you break it, you bought it. Irgendeine Ahnung, wie das Teil aussieht? Unfortunately, I have no idea. Like Neva said, it's a prototype, so it could look like anything. Once you're inside SY-920 and you're behind their firewalls, you should pick through their computer system. With any luck, it'll point you the right way. Oh, and one more thing. SY-920 is a UC military installation. That means it's guarded by heavily armed troops. And we both know those idiots don't mess around. If you intend to turn the place into a shooting gallery, you might want to be sure you're hauling an arsenal, because you're gonna need it. Das wird schwierig. Dir ist es also egal, ob ich mich durchballere? Are you kidding? The UC's already painted giant red crosshairs on our backs. Keyway and his pals at SysDef won't rest until we're dead. It's not like you can make them any angrier at us, right? Shoot the place full of holes if you want. Just bring back that comm spike. Wie wird mich Juan in die Station bringen? She's got the clout to get you in the front door. They're gonna think you're part of a regular supply delivery. Beyond that, you and Juan are gonna have to put your heads together and come up with a plan. Alles klar. Perfect. That's what I like to hear. Okay, so I'm gonna arrange a meeting with Juan at Kay's place in the well. In the meantime, I'll make sure Jazz comes up with a solution to the electromagnetic atmosphere problem at Bannock 4. Oh, okay. You'll make sure. More like, get drunk while Jazz does all the hard work. Typical. Privileges of rank, my darling. We'll discuss it a little later. And you, get the hell out of here. And don't come back without that comm spike in your cargo bay. Was kannst du mir über Juan sagen? The Crimson Fleet made contact with her about a year ago. We were searching for a smuggling connection in UC space, and her name kept popping up repeatedly, so I decided to put her to the test. Not only did she pass, but the results were off the charts. Made us both a ton of credits. That was good enough for me. Beyond that, I don't know much about her. But hey, as long as she keeps my gal bank account humming, she can keep all the secrets she wants. Was sage ich Juan, wenn sie fragt, warum wir den Comspike brauchen? I'm gonna leave that up to you, Rook. If you get into deep trouble and you think bringing her into the fold is gonna make the difference, tell her whatever you want. At some point, Delgado's gonna be promising everyone their cut of Crix's legacy. If we want him to stick with the fleet, it's inevitable. But until the money's within reach, the less people that know, the better. We'll talk later. Jo. Kann ich mit dir noch? Here to upgrade that ship of yours? Was kannst du mir über den Comspike sagen? Assuming the technology works, it's a skeleton key for signal encryption. If what they say is true, ratchet encryption, signal protocol, frequency shuffling, even quantum state keys can be hacked. Now, I
doubt it does all that, but it should be enough to crack the CBR-27 transponder that Galbank installed on the Legacy. Und wie wollte Jasper Quicks das Signal entschlüsseln? Was glaubst du? You mean way back then? Before the tech was available to create something like the comm spike? That's a good question. I suppose he might have been able to acquire the actual transponder cipher from someone within Galbank. Unfortunately for us, I'd bet a bottle of Bog's finest that those records are buried somewhere out of our reach. Okay. Catch you later. Catch you later, Alligator. Und wieder gehen. So there I am. Ladebildschirm, Ladebildschirm. I'm up for a little adventure. Ladebildschirm. Zwischensequenz. Theoretisch stört mich das gar nicht so doll mittlerweile, aber wenn dann wirklich so, wie es jetzt gerade war, das war schon, hätte man schöner regeln können. Das ist zur UC Vigilance, dann da Undock-Sequenz, aussteigen, dann mit dem Fahrstuhl wieder hoch und hätte man schöner machen. So. Wir gehen trotzdem, wir gehen in New Atlantis, damit wir mal gucken können, was so schiffmäßig da ist. Hi. Hey, need some work done? Lass mal gucken, was für Schiffe. Something you like? Ist eigentlich auch nicht verkehrt mit 2280, ne? Fachkapazität. Er hat 27er Energie. Irgendwann muss ich mich mal entscheiden. Wenn das so weitergeht, dann werde ich nie dazu kommen, mir ein Schiff zu kaufen, weil ich mit keinem zufrieden bin. Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Hi. I do odd jobs at evening hours. Lift crates, stock shelves, sweep floors. It's not much, but it's enough. I used to drink. Then, I met Jake. Now I don't. You might say he saved my life. Wie lebt es sich so auf dem Unterdeck? What you see is what you get. Work's rough, day's rougher.
But I like to think when things get bad, that's when people's kindness shines brightest. Even down here, where the sun don't shine. Bist du hier aufgewachsen? No, I came here like a lot of folks, looking for work. It's an ongoing search. Ones who've been here for a while, they can't even sleep unless they got a turbine in their ear. Maybe someday I'll be the same. Hast du noch ein Rad? Nope, just make sure you wipe your feet. You track mud in, then someone's gotta sweep it out. Most days, that's me. Okay. Stay safe. Ich versuch's. So, Juan. I take it your neighbor's new recruit? Meinst du nicht Neuling? Ah, you must not be used to pirates being so cordial. But in the heart of New Atlantis, we have to do our best to keep up appearances. I can't afford to be as rough as some of our cohorts. It's bad for business. Ich habe einen Namen, vielleicht neu, aber ich habe Pläne. Ja, ich sag mal, ich habe einen Namen. Rest assured, if I ever need to remember it, I will. SY920 is one of my regular stops, so I already have the necessary approvals. Neva says you're after a piece of UC tech. So to get it, we're going to need to get you on board. I can do that, but I have conditions. Frischer Terra-Kuchen direkt an die... Okay, ja, das ist das. If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. We take my ship, and you're a member of my crew. But make no mistake, once you board, the risk is entirely yours. This route is highly lucrative, and sacrificing it is not an option. Oh, ich könnte Sarah sprechen lassen. Aber erstmal fragen wir was. Wenn etwas schief geht, verziehst du dich einfach? It's not personal. If you're caught, that entire installation will be on you. There's nothing I can do for you at that point, except send flowers to your next of kin. Wie treu bist du der Fleet? Look, I know I don't have a lot of history with the fleet, but I'm putting my reputation and ship on the line for this. That alone should tell you enough. Wir lassen mal Sarah sprechen. Es geht um mehr als nur um deine Route. There's more at stake than just your route. We're determined to get on that station, with or without your help. I realize this is important to Delgado. I also know he would just as soon kill me to get what he's after. I'm simply setting boundaries to help protect my interests, while still serving Delgado's. In any case, when you're ready, meet me at my ship. It's the Jade Swan. And make sure you're prepared for the long haul. Once you're on board SY920, you can't come and go as you please. Wie viel weißt du über den Auftrag? Only what I've been told. Get you on the SY920, get you out if I can. That being said, I can be a better guide if I know what it is we're after. So, it's up to you. Ja, komm. Wir erzählen sie. Interesting. When we get to the station, I'll see if I can pull any information on its whereabouts. Hopefully that'll make for a smoother trip. Ich glaube, wenn es potenziell nicht so wichtig wäre, dann würde ich sagen, nee. Aber wenn wir halt beim Bord von einer kompletten UC-Station gehen, ich glaube, da ist nicht so gut, wenn wir anfangen rumzuballern, dann haben wir nämlich ein dezentes Problem. Und ein paar Leute umgebracht. Was weißt du noch über diesen Comspike? Less than you. And even if I did, I'm a smuggler, not a scientist. But if Delgado's after it, then I have a feeling there's a pile of credits waiting at the end of this job. So we better do it right. Und wie oft loggst du an dieser Station an? Enough to be on a first-name basis with the Marines working the comms. It also helps they want us to dock. A cargo ship means supplies, special requests, slates from home.
In the void of space, a cargo hauler is a soldier's best friend. Ich weiß gerne, mit wem ich es zu tun habe. Erzählst du mir etwas über dich? Mein Gott. I'd like to, but I need to keep a low profile. In my experience, the more people know about you, the more they have over you. Man muss jemanden haben, dem man vertraut. Es wäre für die Mission hilfreich, gegenseitig unsere Stärken und Schwächen zu kennen. Das ist recht, ich will nur wissen, um eine Information gegen dich zu verwenden. Es wäre für die Mission hilfreich. True, but silence is a powerful thing. I find the best way to get to know someone is to watch them work. Talking just muddies the picture. Anyways, I appreciate the small talk. Delgado's crew aren't usually so chatty. But let's keep our focus on the mission. We can swap bar stories and share scars when we've got enough creds to buy the bar and fix the scars. Okay. We'll talk more on the ship. Schip, schmipp, sag ich immer. Und wieder zum Raucher.